Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la suite de ce walkthrough de Game of Thrones. Alors désolé pour le retard mais bon en même temps j'ai reçu du monde, j'ai fait un peu la fiesta aussi pour la fin de l'année et pour que vous compreniez bien le moment où je l'ai enregistré, donc ce sera sans doute le dernier épisode avant ma coupure estivale on va dire. En tout cas estivale derrière le PC puisque le PC sera en mode on va dire assembleur et hop de ma carte qui était une GeForce 770 et qui devrait être maintenant une GeForce 970 ou un peu plus. Ça dépendra du meilleur rapport qualité-prix qui va me proposer mon cher assembleur. Voilà, en gros l'idée c'est que j'ai une bonne carte graphique pour pas grand chose et pour une bouchée de pain, et les mecs qui mettent plein de pots de l'argent, bah voilà, ils font ce qu'ils veulent. Moi en tout cas j'essaye de suivre mon assembleur qui a de bons conseils. Voilà. Pour le retard, j'avais pas mal de personnes de famille, donc voilà, comme je vous ai dit souvent dans mes épisodes, occupez-vous bien des gens que vous appréciez, que vous aimez. Bon bah voilà, j'ai appliqué ça à la lettre. Et en plus, pour vous dire, donc dans mon métier de prof, l'année prochaine, j'ai un nouveau programme et donc bah, j'ai tous les cours de la 6e à la 3e à refaire, parce que j'ai tous les niveaux. Donc je vais avoir des vacances très très occupées, travailler beaucoup pour être un peu plus libre à la rentrée, et tout simplement parce que je déteste faire mes programmes en même temps que je fais mes cours. Donc voilà, j'aime bien séparer les deux, donc bah je fais des efforts, je vais faire d'activités, voilà, du farniente, mais aussi pas mal travailler mon programme. J'ai des choses à dire d'un point de vue walkthrough, non pas vraiment. Je vais quand même revenir sur l'histoire. Donc on a vu la dernière fois Mira Forrester, qui est celle qui est à Port-Réal, et qui a rencontré un trio légendaire. Alors je précise quand même que j'ai vu la fin de la saison 6, je crois que c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises. Évidemment je vous conseille vivement de revoir Game of Thrones et de voir la série. Voilà, hein, je pense qu'on a eu 3-4 épisodes sur 10 légendaires. Voilà, c'est pas que, je dirais que leur point de vue placement c'est au-dessus qu'un Walking Dead. Il faut être clair et net, puisque la grande phase de Walking Dead c'était Negan et l'arrivée de Negan à la fin, mais il y a beaucoup de temps mort je trouve, alors que là il y a eu quand même beaucoup de choses à raconter sur les différents personnages, en passant du limier Brienne de Tarse, en passant par le régicide, en passant par Cersei, en passant par voilà, ce qui se passe de l'autre côté, en passant par les Stark, voilà, l'avant-dernier, en passant par certaines maisons qui ont carrément disparu de la surface de la Terre. Voilà, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a aussi ma chouchou qui est revenue en force. Et désolé si j'ai spoilé, alors je remercie Monsieur Jaskia, donc j'ai compris que je faisais le choix que je voulais. Je vais essayer de faire un peu différemment par rapport à ça. Alors donc voilà, on est dans cette phase-là où en gros Mira est à côté d'une jeune fille qui est sympathique, mais qui se méfie de Cersei, qui est donc au fond avec Tyrion. Cersei fera tout pour avoir le pouvoir. Voilà, je pense qu'on peut, sans spoiler les choses, vous comprendrez certaines choses. Euh, You can do this. on va se retrouver par rapport à ce choix, hein, et donc est-ce que je dois soutenir notre chère Marjorie ou faire ça? Alors là voilà, il y a des choses toujours qui me gênent. On n'est pas encore dans le décollement du walkthrough. On va y aller dans peu de temps, les amis. Et voilà, je vais juste faire une micro coupure pour un truc et on se retrouve tout de suite après. Allez, oh les amis. Ah, Lady Marjorie, aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Your Grace. The girl knows her courtesies. Impressive. You may rise. Alors, il y a un truc qui me gênait dans le jeu et la traduction, c'est le fameux banneret. Et j'ai regardé sur internet, bon, il y a un wiki qui dit qu'en gros c'est un noble qui a récupéré des terres. Bon, moi, ce qui me gênait, c'était l'absence de suzerains et de vassaux. Voilà, moi je dirais que les Foresters sont des vassaux des Stark. Mais c'est très compliqué, c'est plus compliqué que ça. Donc, j'ai pas vraiment de termes français qui. House Forrester is a northern house loyal to the king.
Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Yes, Your Grace. To the one true king. The one true king. Yet she didn't say which. J'ai un peu changé par rapport à Girl's ma clever. She only meant... I don't care what she meant. I care what she said. I won't stand for impertinence from a girl of the North. If you would give her the chance to explain... Perhaps she can explain why the Forresters have been loyal bannermen to House Stark for centuries. A house of traitors. They were the Wardens of the North. We all served at the pleasure of the king. Clever girl. Perhaps too clever for her own good. And she would have us believe she didn't know which king she served. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also served the Starks, Your Grace. And proved his loyalty to the crown by bringing their house to a swift and sudden end. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood. Geoffrey, c'est son fils, je vous rappelle. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Toujours aussi désagréable. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Le blâme sur Marjorie était pas vraiment utile. La loyauté absolue envers elle l'est pas non plus aussi. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. Il troll. My sense Allez, is this Tyrion. girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Alors, c'est dommage que Cersei soit pas... I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. Vous avez compris que j'ai pas mis la chose, et Tyrion va parler avec moi évidemment. I'll walk you out.
This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I don't particularly like her. Yet you did your best to please. You'll do well here in King's Landing. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. On voit le côté rotor de ce personnage qui a été main du roi, voilà, un certain nombre de fois, et vous comprendrez, et ceux qui ont vu la saison comprendront. Parce qu'on voit vraiment que c'est le personnage. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard, not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Donc il nous propose un peu une alliance pour dire je vais essayer d'avoir une influence sur ça. Alors je vais être franc avec vous, je pense que c'était un choix mineur, mais qui aurait pu, moi quand j'ai fait le walkthrough je pensais que c'était un choix majeur, c'est-à-dire de dire est-ce que je lui fais confiance ou pas. Voyant la suite, je crois que je vais être stratège. It may be far too dangerous. In fact, forget I even suggested such a thing. I'm sorry, Lord Tyrion, but it's a risk I cannot afford. I admire your discretion. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Ça. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Je confirme. C'est un allié ou quelqu'un en tout cas en qui on a une certaine confiance. Alors là vous avez compris qu'on a fini je pense la séquence de Port-Réal, pas loin. Ouais, on va finir ça. On va finir aussi par autre chose. Donc ça c'est une autre servante de Marjorie. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. It didn't go very well. I'm sorry. Cersei is known for being rather difficult. But at least it's over now. Vous voyez les graphismes en arrière qui sont très moches. Hein. Lady Margaery has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah, what? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. He is quite handsome. And quite passionate, from what I've heard. Perhaps Lady Margaery could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? Non. He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Margaery well, which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the 7 Kingdoms. Vous voyez I might even allow you to be my handmaiden.
Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! Sir Bronn and... What are you doing? Well? Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Malheureusement pour elle, ça sera compliqué. Do you agree? People are not always so easy to please. If you showed Cersei your true heart, she would stab it with a fork. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult... C'est tout le problème de ce walkthrough et de ce personnage, c'est-à-dire que moi j'ai essayé à chaque fois, voilà, quand Tyrion a dit il y a un risque par rapport à ça, est-ce que vous voulez le prendre? Je l'ai accepté. Quand vous allez voir, il y a un petit choix là à faire par rapport à Marjorie, si je me rappelle bien. Je sais pas si c'est maintenant. Je l'ai pris et j'ai l'impression que Mira, c'était un personnage où il y avait plein de possibilités, où elle pouvait potentiellement aider sa famille, mais elle en était incapable parce que ça tombait à l'eau. C'était très frustrant ce personnage, même s'il était attachant. Parce Thank you, my lady. On la voyait dans le lit du There's père. been something on my mind. Something important. On va demander son aide. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. Go on. Ask. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. But my mother has left me no choice. She insisted. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? You can't, my lady. King Joffrey won't like it. Just think how he turned on Lady Sansa. My mother feels it is urgent, my lady. She's unfamiliar with King's Landing and its politics. I hope you can understand that. Donc j'ai choisi un peu la mer pour chose parce que c'est. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Elle a fait son Thank you, job. my lady. C'est le minimum quoi. I will send a raven to my family at once. Et Sarah, je me méfie toujours d'elle, mais bon. Alors, on va voir. Ah, Gareth. Le prochain choix est avec Ethan. Alors, je me rappelle plus de cette scène. T'as un QT ou une connerie. Un QT ou une connerie comme ça.
On dirait qu'il est loyal avec la housse Bolton. Alors faut savoir que c'est le symbole des Bolton, une personne écartelée. Là c'est Ramsay. Alors, Ramsay Bolton est déjà un bâtard. Voilà, c'est un personnage assez charismatique de la série. Charismatique totalement. Vous l'apprécierez à le détester dans la série. Voilà. Multiples criminels, stratège, grand stratège. Voilà. Qui est capable d'amener les gens là où il veut. Mais il faut toujours faire attention. On peut se faire battre par un plus malin ou une plus maligne que soi. Voilà, mais le voir comme ça agir et le faire voir souffrir les gens est absolument alors dégueulasse mais plaisant à voir. C'est-à-dire que moi qui n'aime pas la violence, j'avoue que dans la série j'aimais beaucoup le voir parce que on savait qu'il allait péter un boulon et que ça allait être un personnage qui n'aurait aucune pitié, aucune limite. Voilà, c'est un personnage qu'on aime voir, quoi. Voilà, qu'on aime voir et que quand il y avait un épisode avec lui, dès qu'on le voit là, on dit allez hop, on va se faire plaisir, quoi. Or the skins of their enemies as a coat. Not my best work, unfortunately. I suppose I have full enough practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh! Listen. There. Hear that? I know I heard something. Ne pas bouger. Never mind. We've wasted enough time already. Là aussi ça aurait été un choix sympa. Après vous avez compris que vous pouvez pas vous faire zigouiller par lui parce que il y a les walls. Vous allez voir l'état dans lequel il va mettre. Je sais pas s'il va y avoir. Ça va être visible. Alors vous voyez la bannière hein, d'un personnage ça, renversé, on voit sa tête. C'est typique Et vous voyez ce qu'il est capable de faire. Personnage atypique, voilà, dans Game of Thrones et qui sera la chose. Et on va arriver au choix avec Ethan. Il y aura un deuxième choix assez vite après aussi. Lord Ethan, as I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. Quelqu'un qui va servir et qui va conseiller. Lord Gerhard the Tall, who founded a... Faut savoir une chose, c'est que dans cette dernière saison, il y a eu un personnage qui était vraiment insignifiant et qui est arrivé dans un endroit où on forme ces personnages. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, je ne vais pas m'en rappeler de manière. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'était impressionnant la découverte. House, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. He was fair and wise, and courageous in battle. And what will they call me? That
is for you to define as the new lord. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son of a whore. Move! Summon the Lord! We need his judgment. Donc on va avoir besoin du jugement. I've done nothing wrong! I was only trying to survive! Vous voyez la sœur. Lord Ethan. Maester. You spoke of judgment, Sir Royland. What judgment is that? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Mercy, go! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck. Alors, il faut savoir une chose, hein. Vous avez vu que ces 2 personnages sont en train de s'affronter par rapport à la sanction. C'est ces 2 personnages en qui j'aurais devrais faire un choix pour ma sentinelle, ma main, on va dire, qui est vraiment un parallèle par rapport à la main du roi. Ils ont voulu me transposer des choses par rapport à ça, mais en même temps, vous verrez, ça aura une influence importante, mais limitée. Please, their lord will not permit it. You can send him to the war. Donc il y en a un qui dit je dois le punir très lourdement, le voile. I will decide. Send him to the wall. Take his fingers. He's a thief. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please. Alors, il y a accorder la grâce, envoyer au mur, prendre 3 doigts. Moi, je sais ce que j'ai pris. Voilà. J'ai pris un choix intermédiaire, on va dire, hein, pour que vous compreniez bien. J'ai pas accordé la grâce. Et je suis pas allé jusqu'à prendre 3 droits. Voilà. Si vous voulez avoir un choix un peu différent du mien et chose, bah, faites intervenir chose. Et sinon, bah, vous ne dites rien et puis on se retrouve tout bientôt. Tchou-tchous, prenez soin de vous les amis. Know that you never stand alone, especially now. You are a Forester. You know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. House Forester is a northern house loyal to the king. Are they? Yes, Your Grace. There's a long and sordid history of hostility between the Foresters and House Bolton's loyal bannermen, the White Hills. Who knows what lurks within their hearts? I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. We can handle Ramsay Snow. He doesn't scare me. These are hard times, and the only way to solve our problems is with iron and steel. What you do will have repercussions. Your family will be at risk, no matter where they might be. Our house will not fall. This is a lovely pile of timber, isn't it?